Good morning and welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. Ayubowan. My name is Dr. Sam Dasanayaka. I'm an Ayurvedic doctor practicing in Melbourne. And today I'm going to present you with a very valuable information with regards to movement. Now, movement is very important for anyone in any age. What is movement? Movement is that we need to move, because rule number one is that sedentary lifestyle will make you unhealthy and you will have many diseases coming your way if you are going to have a sedentary lifestyle.
but ironically, it is the sedentary lifestyle that is promoted in the Western culture, the remote, all the conveniences in the modern day life, car, everything that will prevent us from doing enough movement. So if you understand this, then you should make steps to have some movement. Try to walk as much as possible. Try to have your body move. And it is most times people think that you need to jog or run, which is not the case at all times. What we need to understand is that we need to raise our heartbeat from 160 to 180, and then we can let it settle down. So you can jog for 5 minutes, and then you can walk for 10 minutes. You can again jog for 5 minutes, you can again walk for 10 minutes. During the day, when you are at work, during your break, please make yourself to take you outside of work. If you have a park, just go around the block, go around the park. And when you are going, just make sure you do deep inhalations and deep exhalations. So this will refresh your mind, keep your lungs strong and clear. And most importantly, it will help the heart, because you are giving some exercise for the heart muscles, and that will strengthen the heart muscles. In any human, there's 50% of your nerves, 50% of your veins, and 50% of the circulation is below the waist. So walking will give a good stimulation, will give you a good vibration to all these muscles below the waist. And for that locomotion, you need to use your brain, because there is a lot of muscles that work involuntarily, but with the use of the mind. We will not be able to walk if the mind is unstable. So this will stimulate the brain and keep you away from deadly diseases like Alzheimer's or Parkinson. So walk every day. At least any walking is good walking. Even if you walk for 5 minutes, 10 minutes, even if you are brave enough to park your car a block away and then walk to the train station. So coming back, you have to walk the same distance back to the car. And you will be the judge for this. When you get inside the car after your evening brisk walk, you will find a much more coordinated, calmed effort when you are driving. You will not be aggravated as fast as that you would do otherwise. So walking and the movement is of utmost importance, and we should make steps to get our body move and make use of all these muscles and refresh it. And the other thing is that if you have a sedentary, if you're not doing so much walking, these muscles can get tight, and there could be some pectin or acid build-up during the muscles, and they can get tight and have soreness. But if you are doing mild walking, you will find that they are much more relaxed and much more easy, and you will find a very restful sleep at night. So I hope you will find this information and make use of it. And if you need any additional information beyond what we have discussed, what I have presented today, you're more than welcome to contact Sri Lanka Morning Show or Sahandro Ayurvedic Center, and we are happy to give you more information. Until we meet again, Ayubowan. Good morning and welcome to yet another episode of the fascinating world of birds. Today I'm joined with a familiar face, a keen bird enthusiast, an aspiring medical student, and the editor of the Migraine Foundation, Chanith Wijeratna. Welcome, Chanith. Well, hello again, everyone. So, Chanith, what bird species will you be talking to us today? Today we'll be talking about a personal favourite, the powerful owl. This is Australia's largest owl, and it's a very impressive bird. Whenever you see one in the wild, it has a bit of a glare that looks like it's about to take down your entire family and you with it. And the physical characteristics of this bird, what is that like? It's a massive bird with heavy talons, a heavy beak, and, as I mentioned, a very fierce glare. It has an overall dark brown body with white and brown patterning on the underside.
Being such a massive bird, I'd expect this bird species to have a unique diet. Would you care to elaborate on that for us? Indeed, it particularly likes possums and various different birds. You'll often see it roosting with the carcass of a dead possum in its talons. It's a very intimidating thing to see for sure. I see. Now, where in Melbourne or Australia would a keen bird enthusiast at home be able to find this bird species? The powerful owls are quite uncommon, but they're dotted randomly around Victoria. In Melbourne itself, there is a decent population of them. There's a sort of concentration of them along the Yarra. Not in the lower bits of the Yarra, around Melbourne CBD itself, but a bit higher up, moving towards the east. Is there a particular season which is best suited to go bird watching if one of our viewers were keen to spot one of these bird species? There's not a particular season. There are various spots where they are known to roost, but for safety reasons for the birds, generally people like to keep the roosting sites quiet. So, Chanith, how would one be able to tell if one of these birds are nesting in a specific area? Well, they have very large territories, but in these territories at night you can often hear them calling. They're the only Australian owl to actually hoot, interestingly enough, so their call is quite easy to recognise once you learn it. Judging by the call is generally a good way to tell if they're in the area. Now, in one of our previous episodes, you discussed some of the resources that our keen bird enthusiasts at home could utilise. Is the sound and call of the bird found in these resources as well? You can get the call of this bird, but you've actually stumbled on a bit of an ethical minefield. This is called playback, which is where you use the call of a bird to attract birds in. It's generally accepted to be one of the main methods of seeing an owl at night. However, some people consider it a bit unethical, as playing the bird's call to them eventually can, if they come into false positives too many times, they eventually can start to lose interest in their own call. That was how it was explained to me, at least, which is obviously not very good for the species. So consider playback, but use it sparingly. Don't overuse it and don't blast it. Thank you for sharing that valuable information with us, Chanith. Thanks for having me again. That brings us to the end of our segment today. Join us again next time as we discover the fascinating world of birds. Hello again, everyone. This week we meet another eminent personality from the medical field who's a leading endocrinologist and a consultant physician in Australia, Dr. Indra Jayasuriya. Welcome to the program, Dr. Jayasuriya. I'm aware that endocrinologists diagnose and treat disorders that impact the endocrine system. In layman's terms, what exactly does that mean? It is a quite complex term. So the endocrinology means, this is coming from the Latin, so that means this is due to something called hormones in our body in a layman's term, or special chemicals which communicate between different parts of the body, so which carries in your blood. So that's pretty much endocrinology. So the endocrinology is a study of those type of chemicals, how it affects different part of the body, and when something goes wrong with this system, it causes the disorders. So basically the study of these disorders called endocrinology, who looks after people with those problems called endocrinologist. So, endocrinology is completely about the treatment of disorders arising from the hormones. Is that right? That's right. And I suppose diabetes is one of them? Yeah, the diabetes is the major part of the endocrine system. We have a special organ called pancreas, which secretes insulin and many other hormones, which tightly regulate blood sugar in our body. So when things go wrong in this cascade of hormones or the chemicals, some people unfortunately get diabetes.
As we take diabetes, for instance, it is a serious condition that affects people all around the world. Are there any new strategies that have been introduced to overcome diabetes or to control it? Yes, I mean, diabetes has been there for a very long time. If you go back, previously, people used to die from diabetes prior to 1922. In 1922, they first discovered insulin by scientists called Best. Since then, the life expectancy increased, the people with diabetes. But prior to that, people used to die from wasting. There was no treatment. So obviously, that's a very important disease affecting us. And also, when I answer your question about the treatment and new the new strategies, but then we need to look at there are various type of diabetes. So the diabetes is just a name given to a large basket of conditions. So we subdivide that into type 1 and type 2, and there are a small percentage of various other type of diabetes. So the type 1 diabetes mainly onset in the childhood or the adolescence, but there are small percentage when we are adults also we can get type 1 diabetes, which has a particular special type of treatment, and then they always need insulin. So the type 1 diabetes, they need insulin. They need insulin from the onset. So that's because our pancreas cannot produce insulin, which inflamed, which causes the degradation of particular cells which secrete insulin. So they cannot live without insulin. So whereas today we deal with type 2 diabetes, there are epidemic or large proportion of people have type 2 diabetes due to lifestyle, as well as obviously there are strong genetic predisposition for type 2 diabetes as well. And then there are other type of diabetes, people who has condition called pancreatitis, which can caused by excess alcohol consumption or the stones in the gallbladder. If they have a severe pancreatitis, they can also develop diabetes. And there are very small percentage of people have diabetes due to surgically removing pancreas mainly for the pancreatic cancer. Now, diabetes comes on because of a diet problem, or is there some other reasons for it? As I mentioned before, so depending on the type of the diabetes, there are various causes. When we talked about generally diabetes or the mature onset of diabetes, or the other words type 2 diabetes, which is predominantly the onset is later, but these days that tend to onset much earlier because of the lifestyle issues. It is not purely because of the lifestyle. There are a lot of genetic factors. So if your parents has diabetes or if your sibling has diabetes, you're more likely to get diabetes, and then which can sort of accelerate by lifestyle issues such as putting on weight, unhealthy diet, lack of physical activities. Now, diabetes affects vital organs in the body, and of course, it could lead to blindness sometimes, and also amputation. Isn't that right? That's right. Yeah, the diabetes in long term. So particularly if you have poor diabetic control over a long period of time, let's say like 5 to 10 years, then you can develop complications. I mean, one of the major complication is the eye disease. So the diabetes can cause that's right, bleeding inside the eyes or retinopathy. This is mainly due to the abnormal growth of the blood vessels inside your retina, which is like a screen behind the eyes where the images formed when we see things.
This damage can be permanent. So if you don't screen and recognize it early, or if you don't control diabetes well, so sometimes people can experience sudden onset blindness, which can be permanent and which is obviously devastating for the person involved. Now, at the onset of diabetes, and if it isn't controlled, let's for example say, the peripheral areas of the body, for the toes, and perhaps even the fingers, you get a numbness, right? How can that be controlled initially with maybe exercise and perhaps even massage? Yes. I mean, by the time you develop these conditions called peripheral neuropathy, mainly involving your feet, and sometimes you can, as you mentioned, you can experience that in the hands as well. So that usually occur after having diabetes for some time due to the damage to the nerve. So you basically experience like pins and needles, or burning sensation, or something like a fire. That's how the patients usually people describe, and which is quite debilitating because it does affect the feet, and sometimes you can't rest because you can get restless legs and things like that, which usually improve with the appropriate treatment and control in your blood sugars. When we tightly control blood sugars, initially it might get worse, but then it improved. Answering the questions like other remedies like massage and things, I'm not sure because there's no research done on these areas to suggest otherwise. Are there any special treatments targeted for aging diabetes patients? Usually when we diagnose with type 2 diabetes, we follow treatment algorithm. So that generally every stage of diabetes, the lifestyle changes are vital, such as exercise and looking after the diet. So when I say exercise, you don't really need to do, you don't need to go to gym, or you don't need to do high intensity exercises. So which could be, simple walking, simple cycling, swimming. Swimming is one of the best exercises if you can swim. But just going for a walk, maybe 45 minutes a day to 1 hour, if you can, and then do persistently, at least 5 to 6 times a week. I think it should be your priority, and it should incorporate into someone's daily life in order to control diabetes, which is based on the research as well as from my experience. So which is the best medicine for your diabetes, and often patients comes and tells me that if they went for a walk night before and their blood sugars in the morning perfectly normal. So which is far more important than the medications. And then obviously then you need to attend to diet as well, which doesn't mean that you have to follow a strict diet day after day after day for the rest of your life. So it's a good thing you brought that up, because I was just going to ask you, as a specialist who attends to diabetic patients, is there any kind of time when they could eat a little bit of sugary stuff? Yeah, of course, maybe you can. Like that. Yeah, so it's not very strict. It's not very strict day after day let's after for example things. say, how often could you eat an ice cream or have sugar in your coffee? Probably I would say never. No, that's not true. but look, I think that's very important thing. I think we have to remember, because we're dealing with here chronic illness, diabetes, because unfortunately, some people develop diabetes, particularly people coming from our part of the world, South Asia.
So they develop quite early, like 20s, late 20s. And then if you look at someone's, life spectrum, so they probably, hopefully they have to live another 50, 60 years at least. Yeah. During that time, you cannot adhere to a very strict regime because you have to balance between, lifestyle versus the disease control, and then, you have to achieve the quality of life too. So I would say in my practice, and generally all the endocrinologists in Australia normally recommend, you have a balanced life, and then you can enjoy the life. And with young children with type 1 diabetes, we say if you attend a birthday party or if you go out, so you just eat normally. You can have a piece of cake. That's right, like Christmas and all those. Maybe probably once a week you can eat something pleasurable, but then not every day. I think even if you don't have a diabetes, we don't indulge heavy meals every day. So so it's just working out the balance between enjoyment versus looking after yourself. And I guess if you decided to indulge, maybe the other thing to do, maybe go for extra walk on that particular day, or maybe do extra gardening or something like that. Yes, of course, I think you have to live with it, and then you have to maintain the quality of life. So that's paramount. Otherwise, no one going to stick to your treatment. Thank you, Dr. Jayasuriya, for giving us the information that you did about endocrinology, and particularly this time we spoke about diabetes. I think we could continue that on another week because it is a very large subject, isn't it? And that's right. Yeah, so we could perhaps continue that next time. So thank you so much for joining us today. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. Good morning. My name is Tissa Vijayaratna, neurologist from Melbourne. Thank you for watching. Thank you for sending your questions also. Today, the Brain Health for All will be dedicated to answer another question of yours. Thank you for the question once again. So we received a question asking about blood supply to the brain and blockages to those blood supply and how this might differ from blockages of blood supply to the heart. As you know, when we cut off blood supply to a part of the heart, we call it as a heart attack. When we have cut off of blood supply to the brain, we can call it brain attack, but we don't call it brain attack, we call it a stroke. Now, in the case of heart, you know that when a particular blood vessel, when particular tube is narrowed, say over 70%, 50%, 60%, your cardiologist or specialist might go in and unblock that by putting the correction to that particular tube. When it comes to brain, it is a little bit different and little bit complicated. At this point of time in 2023, we have scientific evidence to
deal with narrowed or the blockages of blood vessels in the front blood vessels only. We don't have the scientific knowledge or evidence as we call when it comes to blockage in the back blood vessels. So that's the first thing to say. The second thing is we also talk about symptomatic blockage and asymptomatic blockage. The scientific term that we use to describe blockage is stenosis, so we call it as symptomatic stenosis and asymptomatic stenosis. But I'll come back to the term blockage as it is more easier for you to understand. Let's say if I were to have a stroke on my right side of the brain, causing symptoms in my left side of the body, I wanted to know the status of blockage in my right internal carotid artery. If that blockage is more than 70%, we would want to fix it by doing a surgical repair to that. This is known as carotid endarterectomy. But if the narrowing is less than 70%, it gets trickier. Then we have to look at variety of other parameters, whether you are male or female, how old you are, what particular symptoms that you had, etc., etc., before we go ahead and treat that surgically. At this point of time, we don't have evidence to support that we can put a catheter in and dilate it and fix it. At the moment, it is surgical repair that is recommended for those blockages more than 70%, not total blockage, causing a problem on that side of the brain. Let's say that you had 50% blockage on this side, 50% blockage on the other side. You probably won't need to do any surgical repair, but you may have to do a whole lot of medical things such as stopping smoking, meticulous control of blood pressure, cholesterol lowering tablets, blood pressure lowering tablets, plenty of fruits and vegetables, healthy eating, healthy sleeping, healthy stress management, not taking alcohol, etc. So that's known as medical management or best medical therapy. The last bit of this blockage business is if someone did a scan and noticed you to have some blockage but you haven't had any problem at all. This is known as asymptomatic blockage. At this point of time, asymptomatic blockage would be treated with best medical therapy, and no one is recommended to do an intervention with the knowledge that we have in January 2023. But this might change when new clinical trial evidence come on board. So today we went through a little bit about the blockage of blood vessels supplying blood to the brain in the neck, causing problems and not causing problems, in other words symptomatic and asymptomatic, how it might differ from heart blood vessel and blockage compared to brain. Remember that this program is a general education program. You should not make any medical decisions on the basis of this. You should always stick to your doctor's advice when it comes to your own health matters. Thank you for watching and keep sending your questions and stay well and stay safe. Take care until we see you next episode. Hi, today I'm going to do something very popular in Sri Lanka, a coconut sambal. We call it pol sambal. It goes with every dishes, eat with anything and everything. So let's go through the ingredients. I've got coconut, fresh coconut, onion sliced, lemon, green chilies, paprika powder, Maldive fish dried flakes, chili flakes, pepper and salt. Now, this is not a hard thing to do and this is very simple, but everybody uses different method. But I like to ground all these ingredients together so you get all the flavors nicely
in mix with coconut. So let's go through one by one. First I got pepper, goes in, onion, goes in. So now I'm going to ground this onion and pepper together first. So usually it's better that if you can get nice little red onions, they're actually much better. Gives that smooth, subtle flavors. So now I'm going to add my green chilies. Take the stems out. Goes like that. Okay, now I'm going to add my chili flakes. Now the dry fish flakes. So the dry fish flakes are not going to crush too much, just a little bit, so you'll have a little bit of pieces when you're eating. It's nice to have tiny bit of pieces, so I'm not going to crush too much with dry fish. That's why I put that in last. Coconut goes in. Okay, in the coconut, when you're buying, especially look for the frozen one, which has all the flavors, plus it sits in the freezer and defrost it. It gives it that nice creamy taste to it. So I'm going to mix this together. The color of this chili is not red as normally what you get in Sri Lanka. So what I'm going to do, I'm going to add some little bit of paprika. So when you put a bit of paprika, it gives that beautiful red color. It's not going to change the flavor that much because don't add too much, but it's still nice to have that good old red color into this coconut sambal. So now all the ingredients are mixed together nicely with coconut. So it's the best that you do this way rather than squeezing by hand. So now it's time to use your hand with salt. Also goes in. Now the lemon goes, or lime. I'm going to use this as a container. You don't have to take it out. Beautiful. Smells nice. So now I'm going to squash this all in. I'm going to use my hand to make sure that all mix nicely. There you go. Well, the coconut sambal is never going to be the same if you mix it with hand or if you just use it with your spoon. You got to pound it. And you got to make sure that all the flavors come through together with coconut. You cannot have that sweet coconut taste only. So that's all for the day. We see you again with a new recipe next week. Bye for now. A little bit of soap will never wash your lipstick from my face. A little bit of soap will never, never, ever, ever erase the pain in my heart. Go through the lonely years. A little bit of soap will never wash away my tears. Oh, a little bit of soap will take away your powder from my chin. A little bit of soap will never, 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 ever begin the beat in my heart and my eye as I go through the lonely years. Little bit of soap will never wash away my tears. Now have you heard, when love begins to die, you need someone to cry night or day. Just like the birds who left the robin's nest, just like all the rest, you flew away. Oh, the little bit of soap will take away your perfume eventually. A little bit of soap will never take away the memory of your name in my mind as I go through the lonely years. A little bit of soap will never wash away my tears. A little bit of soap will never wash away my tears. A little bit of soap will never wash
away my tears. අපේ මිනිස් ජීවිතවල විවිධ ආකාරයෙන් වෙනස් වෙද්දී විදුලි පරිභෝජනයක් දිනෙන් දින ඉහළ යන කාලයක තමයි ලෝකෙ කොහේ හිටියත් අපි ජීවත් වෙන්නේ. මේ විදුලි පරිභෝජනය ඉහළ යද්දී අපිට ඒ සඳහා විකල්ප බලශක්තිය සොයාගෙන යාමට සිදු වී තිබෙනවා. ඒ නිසා තමයි සූර්ය බලශක්තිය එහෙම නැත්නම් වහලේ මත සවි කරන ලද සූර්ය බලශක්ති පැනලය සෝලා පැනලය හයි කරන්නට බොහෝ දෙනෙක් එදා වගේම අදත් මේ මොහොත වෙනකොට වැඩි කැමැත්තක් දක්වන්නේ. ඒ නිසාම සමාජය දැනුවත් කරන්නට අපි අදහස් කරා මෙල්බර්න්යේ ඇබකස් සෝලා ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ චාමර පෙරේරා මහතාටත් ඒ වගේම එහි අලෙවි කළමනාකරු රාජ් දසනායක මහතාටත් අපිත් එක්ක කතා බහ කරලා මේ පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරන්න දෙපළටම ආයුබෝවන්. චාමර විකල්ප බලශක්තිය ගැන කතා කරද්දී සූර්ය බලශක්තිය මේ වහලේ මත සවි කරන සෝලා පැනලය ගැන කතා කරද්දී අර අපිට එයින් ලැබෙන වාසි ගැනත් අපි කතා කරන්න ඕනේ. මොකද ජනතාව හැටියට සූර්යයාගෙන් ලැබෙන ඒ ශක්තියෙන් තමයි ඒ සියල්ලම තීරණය වෙන්නේ. කොයි විදිහටද ජනතාව අද ඒ සඳහා පරිභෝජනයේ වැඩි ආකාරයෙන් සිදු කරන්නේ විශේෂයෙන් ලංකාවේ ඉඳලා ආපු ලංකාවේ නම තියෙන ශ්‍රී ලාංකිකයින් ජීවත් වෙන මේ මෙල්බර්න් නගරේ. ඔව් වෙනදුනි. ඇත්තටම දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගොඩක්ම සෝලා පාවිච්චි ගොඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. පහුගිය අවුරුදු 12-13 ගත්තම සීග්‍රයෙන් වර්ධනය වෙච්ච එකක්. ඒකම ලංකාවේ කොමියුනිටි එක ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න මේ රිනියුවබල් එනර්ජි පැත්තට නැඹුරුවක් හුඟක්ම තියෙනවා. දැනට ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගත්තම 33% විතර විදුලිය ජෙනරේට් කරන්නේ සෝලාර් පැනල් එහෙම නැත්නම් රිනියුවබල් මාර්ගයකින්. ඉතින් අපි ගොඩක්ම ඇබකස් සෝලා ආයතනය ශ්‍රී ලංකන් කමියුනිටි එක ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න බොහෝමයක් ශ්‍රී ලංකන් කමියුනිටි එක අපෙන් තමයි වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත විශේෂයෙන්ම සෝලාර් පැනල් අරගෙන තියෙන්නේ. දැනට අපි මෙගාවොට් 20ක විතර සෝලාර් ඉන්ස්ටලේෂන් කරලා තියෙනවා. පහුගිය අවුරුදු 8-9 ගත්තම ඇත්තටම මුලින්ම සෝලාර් පැනල් ආවේ සෝලාර් පැනල් එකයි ඉන්වර්ටර් එකයි පවර් ජෙනරේට් කරලා මේ දෙන සිස්ටම් එකක් විතරයි. දැන් ඒක ටිකක් තව ඩිවෙලොප් වෙලා තියෙනවා. දැන් බැටරි සිස්ටම් තියෙනවා, බැටරි බෑකප් සිස්ටම්. ඒක තමයි අලුත්ම නෙමෙයි අතරම හුඟක් කාලයක් ඉඳන් තියෙනවා. අර දැන් තාක්ෂණයේ දියුණුවත් එක්ක බැටරි වල ලයිෆ් ටයිම් එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේ වගේ කැපැසිටි එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒක ඉතින් ගොඩක් හොඳ දෙයක් මේ රිනියුවබල් එනර්ජි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට. විශේෂයෙන්ම වික්ටෝරියාවේ ගත්තාම වෙන ප්‍රාන්තات එක්කම ගොඩක් ගවර්න්මන්ට් එකෙන් සපෝට් එකක් හම්බ වෙනවා වික්ටෝරියන් ස්ටේට් ගවර්න්මන්ට් එකෙන්. ඉතින් අපේ සෑම සිස්ටම් එකකටම සෝලාර් පැනල් සිස්ටම් එකක් ගත්තොත් 50%ක 60ක වගේ ප්‍රමාණයක් දරන්නේ ආණ්ඩුවෙන්. කියන්නේ වික්ටෝරියන් ගවර්න්මන්ට් එකෙන්. බැලන්ස් 40 වගේ තමයි මම මේ උදාහරණයක් 40ක් කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි කස්ටමර් දරන්න ඕනේ. ඒ වියදමනුත් බොහෝමයක් සම්පූර්ණ මුදලම වගේ ඉන්ට්‍රෙස්ට් ෆ්‍රී ලෝන් එකක් හැටියට ගන්න අවස්ථාව දැන් තියෙනවා. මේක දැන් අවුරුදු 5කට 6කට ඉස්සෙල්ලා ওই අවස්ථාව ගොඩක් අඩුයි. දැන් ඒ වගේ ෆැසිලිටිස් උත් හඳුලා තිනවා. ඒකන්ද ගොඩාක් මේ සෝලාර් පැනල් සිස්ටම්ස් වික්ටෝරියන් ප්‍රාන්තයේ ගොඩාක් ජනප්‍රියයි දැන්. ඔව් දැන් සෝලාර් පැනල් සිස්ටම් ගැන කතා කරලා දසනායක මහත්මයා විශේෂයෙන් දැන් තරඟකාරී. දැන් ඕනෑම භාණ්ඩයක් අලෙවි කරද්දී ඕනෑම කටයුත්තක් සිදු කරද්දී තරඟකාරීත්වයක් තිබෙනවා. අලෙවිය ගැන කතා කරද්දී මා කැමති විශේෂයෙන් ඇබකස් සෝලාර් ආයතනය ඒ තරඟකාරීත්වයට කොයි විදිහටද අලෙවි අංශයේ පැත්තෙන් මුහුණ දෙන්නේ? ඔව් ඉන්දුනිල් ඇබකස් සෝලාර් දැන් දැනට කාලයක් අපි අවුරුදු 9ක් තිස්සේ මේක කරගෙන යනවා. ඒ අතරතුර අපේ සමාගමේ ඒ කියන්නේ මේ ඉලෙක්ට්‍රීෂියන් ක්වොලිෆයිඩ් ඉලෙක්ට්‍රිකල් ටීම්ස් 5ක් විතර ඉන්නවා. අපේ මුදලත් ප්‍රයිස් එකත් අනිත් අයට වඩා බොහොම සාධාරණ ප්‍රයිස් එකක් තියෙනවා අපේ ළඟ. දැනට අපි ඔය මෙගාවොට් 20ක් විතර දැනට කරලා තියෙනවා මේ සෝලාර් පැනල්ස්. ඒ අතරතුර ගොඩක්ම ශ්‍රී ලංකන් කොමියුනිටියත් එක්ක තමයි මම ගොඩක්ම එකට වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මොකද වෙන විකල්පයක් නැහැ. මෙහි ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිල් එන්න ගණන් යනවා. දැන් මේ අවුරුද්දේ ජුලයි වලින් තව 20%ක්
මේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිල් වැඩි වෙනවා කියලා ගවර්න්මන්ට් එක අනවුන්ස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට මිනිස්සුන්ට තියෙන එකම විකල්පේ සෝලාර් සිස්ටම් එකක් හයි කරගන්න එක තමන්ගේ වහලේ උඩ. ඔව් සෝලාර් සිස්ටම් එකක් හයි කරගන්නවා කිව්ව පමණින් මෙහි විශේෂයෙන්ම ක්වොලිටි එක ගැන තත්ත්වය ගැන අපි කල්පනාකාරී වෙන්න ඕනේ. අබක සෝලාර් ආයතනය කොයි විදිහටද ඒ නිවැරදි තත්ත්වයට අනුව ආරක්ෂාකාරීව එවැනි සෝලාර් පැනල් එකක් මේ අපේ අයට සවිකර දෙද්දි ගන්නා වූ ක්‍රියාමාර්ගයන් කොයි විදිහටද කටයුතු කරන්නේ? ඔව් එදුලින් මූලිකවම සෝලාර් පැනල්ස් ಜಾති දෙකක් තියෙනවා tier 1 tier 2 කියලා. ඉතින් අපි පාවිච්චි කරන්නේ tier 1 කියන කැටගරි එකේ තියෙන, ඒ කියන්නේ හොඳම පැනල්ස්. ලෝකේ තියෙන හොඳම පැනල්ස් තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකත් එක්කම වොරන්ටි පීරියඩ් එක අවුරුදු 10 15 25 ඔය වගේ හම්බෙනවා. ඉතින් අපි දැනට පාවිච්චි කරන හැම එකක්ම හොඳම ප්‍රොඩක්ට් තියෙන මාකට් එකේ තියෙන ඒකම හුඟක් කාලයක් වොරන්ටි තියෙන සමහර පැනල් තියෙනවා. දැන් මට ඕන නම් චයිනා වලින් ගිහලා පැනල් එකක් ගෙනල්ලා විකුණන්න පුළුවන්. ඒක එච්චර රිලයබල් දෙයක් නෙමෙයි. මොකද මම කවදා හරි අපේ කම්පැනි කවදා හරි දන්නේ නැහැනේ අවුරුදු 20ක් 30ද 30ක් 30ද කියලා. ඉතින් ඒක නිසා අපේ හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් කස්ටමර්ට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරොත් අපි කවුද ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකම අපේ ඉන්න හැම ටීම් එකක්ම ක්වොලිෆයිඩ් ඉලෙක්ට්‍රීෂියන්ලා ඒ ග්‍රේඩ් ඉලෙක්ට්‍රීෂියන්ලා ඒ වගේම අපේ වෙනමම ඉන්නවා සර්විස් ටීම් එකක් මොන හරි ප්‍රශ්නයකදී ඕන දෙයක් කතා කරන්න පුළුවන්. ඒකම ටෙක්නිකල් සපෝට් ටීම් එකක් ඉන්නවා. එකම සේල්ස් ටීම් එකක් වෙනම ඉන්නවා. මම ෆෝන් නම්බර් එක අන්තිමට දෙන්නම්. එතකොට ඒ නම්බර් එකට කතා කරොත් වැඩි විස්තර ගන්න පුළුවන්. දසනායක මහත්මයා දැන් අතරම සෝලාර් පවර් මේ සිස්ටම් එකක් වහලේ මත සවි කරද්දී අද වෙන්දට වඩා අපිට හිතන්න කරුණු කාරණා තිබෙනවා. මොකද මේ රටේ විශේෂයෙන් මෙල්බර්න් වල අවුව ටිකක් කියන එක සමහර දවස්වල ඇති වෙන්න තියෙනවා. සමහර දවස්වලට අඩුයි. ඉතින් මේ විදිහට ඉදිරිපත් වෙද්දී ඒ කියන්නේ සෝලාර් පවර් සිස්ටම් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරද්දී ජනතාව දැනුවත් කිරීමක් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මෙවැනි මුදලක් අපිට යයි. මේ නමුත් කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් කාමර තුනකට මෙච්චරක් යනවා. ෆ්‍රිජ් එකක් පාවිච්චි කරන මෙච්චරක් යනවා. මෙන්න මේ හැම ප්‍රශ්නයක් පිළිබඳව අපි දැනුවත් කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් අලෙවි අංශයේ අලෙවි කළමනාකරු හැටියට කොහොමද ජනතාව දැනුවත් කරන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් අපි ගෙදරකට ගියාම ඉස්සලම පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මාසෙකට කීයක් එනවද බිල් එක ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිල් එක. ඒක අනුව තමයි තීරණය කරන්නේ. ඒ අතරතුර අපි වහලේ ඇඩ්‍රස් කරගෙන වහල චෙක් කරනවා. මේ වහලට දාන්න පුළුවන්ද? සමහර කිවල් වලට දාන්න බෑ සෝලා. ඊට පස්සේ අපි ඒ ප්‍රයිස් එක ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිල් එක බැලුවට පස්සේ අපි ඩිසයින් කරනවා කිලෝවොට් මේ ගාන ගියාම ඇති. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගේකට 6.6 කිලෝවොට් එකක් තමයි දාන්නේ. ඉතින් ඒ සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 150ක් මාසෙකට බිලක් ගෙවන කෙනෙකුට ඒක හොඳටම ඇති. එතන එහාට ගෙවනවා නම් අපි ඊට යනවා වැඩිපුර සිස්ටම් එකේ ඒ කියන්නේ 10 කිලෝවොට් 15 කිලෝවොට් ඒ වහලේ අණුව වහලේ තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය අණුව. ඉතින් ඒක තමයි දැනුවත් කරන්න තියෙන්නේ අපි කස්ටමර් ළඟට ගියාම. දැන් කස්ටමර් බේසිස් ගැන කතා කරන්නේ කස්ටමර් දැනුවත් කරද්දී අපි නිවැරදි දේ දැනුවත් කරන්න චාමර. අපේ ආයතනයේ තියෙනා වූ පහසුකම් පිළිබඳව ඒ වගේම ගැරන්ටි පීරියඩ් එක පිළිබඳව නැවත ප්‍රසංස්කරණය කරන නම් ඒ සඳහා අපි කොයි විදියට ඒ දේ සිදු කළ යුතුද? මොකද වෙන රටවල වගේ නෙමෙයි ඕස්ට්‍රේලියාවේදී මේ දේවල් නිවැරදිව සිදු කළ යුතුයි. නිවැරදිව සිදු කළ යුතුයි. හේතුව රජයේ විසිනුත් ඒ සඳහා සහනයක් ලබා දෙනවා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. දැන් අපි ලංකාවයි මෙහෙ ගත්තම ගොඩක්ම වෙනස් ඉන්සුලේෂන් සිස්ටම් එකත් එක්කම කම්ප්ලයන්ස් රික්වයර්මන්ට් ටිකත් ගොඩක් වැඩි. ඒක නිසා අපි ඉන්සුලේෂන් එකේ ඉඳලා කස්ටමර්ව ඊළඟ අවුරුදු 3ද 5ද 10ද අතරතුරදී අපි බලා ගන්න අපිට වගකීමක් තියෙනවා. අපි ඇවිල්ලා දැන් ක්ලීන් එනර්ජි කවුන්සිල් එකේ රෙජිස්ටර්ඩ් රිටේලර් කෙනෙක් හැටියට යන්නේ. ඒක නිසා අපිට කවදාවත් කස්ටමර් කම්ප්ලේන් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි ඩිෆෙක්ට් එකක් ප්‍රොඩක්ට් එකට එනවා අපි ඩිරෙක්ට් ලයබල්. ඒක නිසා අපි ඒක පහුගිය කාලේ වගේම ඉදිරියටත් ඒ විදිහටම කරනවා. ඒකම තව මට දෙයක් ඇඩ් කරන්න ඕනේ. සෝලාර් පැනල් වලට අමතරව දැන් වික්ටෝරියන් ගවර්න්මන්ට් එකෙන් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා හීටින් අප්ග්‍රේඩ් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කියලා. සමහර 90,000කට වැඩිය දැන් ඇත්තටම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අන්තිම ඉවර වෙගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒත් ටෝකන් නම්බර් එකක් ගත්ත කට්ටියට තාමත් ඒ අවස්ථාව තියෙනවා. දෙසැම්බර් 31ට ඉස්සෙල්ලා ටෝකන් නම්බර් එකක් අරන් තියෙනවා නම් තමන්ගේ ගෙදර ස්ප්ලිට් සිස්ටම් එකක් හීටින් එක අප්ඩේට් කරන්න ඕන නම් $1000ක ගවර්න්මන්ට් එකේ තව රිබේට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා. ඒක ලබා දෙනවා. ඉතින් තාමත් කල් තියෙනවා මේ මාසේ අන්තිම වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඕන කෙනෙක්ට ටෝකන් නම්බර් එකක් තියෙනවා නම් ඒ $10,000ත් අරගෙන තමන්ගේ හීටින් සිස්ටම් එක අප්ඩේට් කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා.
දසනායක මහත්තයා ඇබකස් සෝලා ආයතනයේ අලෙවි කළමනාකරු හැටියට ඔබතුමා කටයුතු කරද්දී මේ පහසුකම් ගැන මේ සහන පිළිබඳව මේ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ව අපි දැනුවත් කළ යුතුයි. මොකද මේ ඔබ කියන හැම වචනයක්ම උන් විශ්වාස කරනවා. ඒ විශ්වාසයේ මත පදනම් වෙලා තමයි මේ හැම කට්ටලයක්ම තමන්ගේ වහලේ මත සවි කරගන්නේ. ඒ විශ්වාසය කොයි විදිහටද ඇඳ බෙද තබාගෙන ඉන්නේ? මොකද මේ අපි කස්ටමර් කෙනෙක් ළඟට ගියාම සෝලා එකක් අවශ්‍ය කෙනෙක් ළඟට ගිහිල්ලා මේ විස්තර කතා කරද්දී ඉස්සෙල්ලාම අපි කියන්නේ මේ රිබේට් එක ගැන. මේකට යන මුදල මේකට යන ප්‍රමාණය සයිස් එක. ඒතකොට ඒක අපි දන්නවා මේකයි ටෝටල් කොස්ට් එක කියලා. මුළු මුදල. ඊට පස්සේ ෆෙඩරල් ගවර්න්මන්ට් එකෙන් හම්බ වෙනවා මේ 30% වගේ ප්‍රමාණයක් ඩිස්කවුන්ට් එකක්. ඊට පස්සේ වික්ටෝරියන් ගවර්න්මන්ට් එකෙන් හම්බ වෙනවා තව රිබේට් එකක්. ඉතින් මේවා ඔක්කොම අඩු වුණාම අතින් 30%ක් 40ක් තමයි යාට අතින් ගෙවන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් ඒකටත් අපි මාස්පතා ගෙවන්න පොලියක් නැතුව ඒක තියෙනවා. ඉතින් එයා බලන්නේ ආ බිල් එකක් මාසයකට 150ක් ගෙවන්න නම් අවුරුද්දකට කීයක් ගෙවනවද ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිල් එක. අවුරුදු දෙකකින් එන්න තව මේක වැඩි වෙනවා. 6 මාසෙට. ඉතින් සෝලා එකක් දැම්මම එයා සදාකල් ඉතින් එකම විකල්පේ මේ ඕක තමයි තමන් මේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ලයිට් බිල් වලින් මේක ගැලවෙන්න තියෙනවා. විකල්ප ක්‍රමවේදයන් ගැන කතා කරද්දී ජීවිතය ගැන හිතද්දී මෙවැනි විකල්ප අපේ ජීවිතයට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් හැටියටයි සෝලා පව කට්ටලයක් ගැන අපි සඳහන් කරන්නේ. චාමර අවසාන වශයෙන් ඔබ ඇබකස් සෝලා ආයතනයේ වසර 9ක් පුරා අධ්‍යක්ෂවරයා හැටියට කටයුතු කරේ. මේ දේවල් මේ හඳුන්වා දෙමින් කරන්නව මෙහෙ ගැන අද දවසේ වෙන විට කොයිතරම් දුරට සෑහීමකටපත් වෙනවද? බොහොමයක්ම සෑහීමකටපත් වෙනවා. අපිට අපේ කස්ටමර්ස්ලාගෙන් ගොඩාක් වෙලාට අපි ඇඩ්වර්ටයිස් කරනවා නැත්තේ නැහැ. ඒනට ගොඩාක් අඩුවෙන් ගොඩක් අපේ 70%ක විතර බිස්නස් එන්නේ රෙෆරල්. ඒ කියන්නේ අපේ කස්ටමර් කෙනෙක් සැටිස්ෆයි නැත්නම් අපි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්නේ නැහැනේ තව සිස්ටම් එකකට යන්න. ඒක නිසා ගිය අවුරුදු ගානක වැළුවම අපේ සර්විස් එක අපි පුළුවන් උපරිම සේවය දෙනවා හැම කෙනෙක්ටම. මට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. දැන් අපේ ගත්තහම ප්‍රොඩක්ට්ස් ස්කේල් එක දැන් අවුරුදු ගානකට ඉස්සෙල්ලා මම මුලදී කිව්වා වගේ සෝලාර් පැනල් තමයි මුලින්ම, ඊළඟට එයාර් කන්ඩිෂන්ස්, ඊට අමතරව දැන් ගොඩාක්ම ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා බැටරිස් වලට. මොකද ෆීඩින් ටැරිෆ් මේ කියන්නේ ෆීඩින් ටැරිෆ් කියලා. ෆීඩින් ටැරිෆ් එක ගොඩක් අඩුයි. සත 5යි 2ක් සත 6ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. දැන් අවුරුදු 7කට 8කට ඉස්සෙල්ලා ඔක සත 30 ගානක් තිබ්බා. අවුරුදු 10කට ඉස්සෙල්ලා සත 60ක් විතර තිබ්බ ෆීඩින් ටැරිෆ් එක. ෆීඩින් ටැරිෆ් එක කියන්නේ අපේ ජෙනරේට් කරන වැඩි පවර් එක අපිට විකුණන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විකුණන ප්‍රමාණය ඉස්සර කාලයකට ඉස්සර සත 60ක් තිබ්බ එක දැන් සත 5යි හම්බෙන්නේ. ඒක නිසා ලොකු නැඹුරුවක් තියෙනවා බැටරි බෑකප් සිස්ටම් වලට. ඉතින් අපි ගොඩක්ම ජර්මන් බැටරි කරනවා. ඒකම ටෙස්ලා බැටරි වගේ කීපයක්ම තියෙනවා. මම හිතනවා ඉස්සරහට මේ ගොඩක් හොඳ දෙයක් මිනිස්සුන්ට ෆීඩින් ටැරිෆ් එක අඩුවීමත් එක්ක බැටරි වලට යන එක ගොඩක් හොඳයි. හැබැයි ඒ නමුත් මේ කාලය රිකවර් කරන කාලය පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් යනවා. ඒ වුණත් ලොං රන් එකේදී ඒක ගොඩක් ලොකු ලාභයක් තියෙනවා. ඔව්, විදුලි පරිභෝජනයේ ඉතාමත් ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යන කාලයක සූර්ය බල ශක්තිය සෝලාර් පැනල් එකක් හයි කරගෙන තමන්ගේ අතේ තිබෙන මුදලට ඒ සඳහා සියලු වාසි ලබාගෙන ඒ තමන්ගේ අර පිරිමැස්ම කියන දේත් රැකගෙන ඉදිරියට යන්නට පුළුවන් නම් ඒ කොතරම් වාසිදායක දෙයක්ද. ඒ සඳහා ඔබට සහයෝගය ලබා දෙන්නට ඇබකස් සෝලාර් ආයතනයේ පෙරබග බලාගෙන සිටිනවා. ඉතින් අද දවසේ ඇබකස් සෝලාර් ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ චාමර පෙරේරා මහතාත් ඒ වගේම අලෙවි කල්පනාකර රාජ් දසනායක මහතාත් අපේ කතා බහට එකතු වෙනවා. ඉතින් බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ ජනතාව දැනුවත් කිරීම වෙනුවෙන්. ආයිබෝවන්. බොහොම ස්තුතියි.